Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to my class from Popular Education Quiz. ঘরে বসে শিখি. How are you, my little learners? I hope you are fine and safe. I'm also fine. At first, I'm going to give you my introduction. I am your teacher, Shamsun Narjeba, assistant teacher, Nagarbathan Government Primary School, Jhinaidah Sodor, Jhinaidah. Today I am here especially for the students of class 2. So my lovely students, please be ready with your English for today book, exercise khata and pen. Okay? I hope you are all ready. First, lesson identity. Subject English, class 2, lesson Mr. Sheikh, parts of the lesson, activity C. Page number 41. My lovely students, at the beginning of class, let's enjoy a song. Okay? Train, choo choo choo. I am the shapes train. Mr. Circle, you're so round and round and round. You can roll on the ground, you can roll all around. Mr. Circle, you're so round and round and round. You can roll on the ground, you can roll all around. Mr. Square, good morning, how are you? Take care of your four sides and your four corners too. Mr. Square, good morning, how are you? Take care of your four sides and your four corners too. Mr. Triangle, you look like a pyramid. Won't you join me on my train, as Mr. Square did? Mr. Triangle, you look like a pyramid. Won't you join me on my train, as Mr. Square did? Mr. Star, are you looking at the sky? Your friends will come out in the night, so very high. Mr. Star, are you looking at the sky? Your friends will come out in the night, so very high. Mr. Rectangle, oh, will you join us too? My wagons are comfortable and shaped just like you. Mr. Rectangle, oh, will you join us too? My wagons are comfortable and shaped just like you. Mr. Oval, good morning, how do you do? Look, your friends are all aboard, won't you join us too? Mr. Oval, good morning, how do you do? Look, your friends are all aboard, won't you
join us too. আমার ছোট্ট সোনামণিরা, কি দেখে তো নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে কি পড়েছিলাম। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর today's lesson is to Mr. Chef Unit 20 Activity C. Our today's lesson is Activity C. Dear students, say name of the parts Mr. Chef learned the previous lesson. আমরা গত ক্লাসগুলোতে মিস্টার শেফের বিভিন্ন বডি পার্টসের নাম শিখেছিলাম। দেখো সেগুলো: হেড, নোজ, আই, হ্যান্ড, লেগ। লক্ষ্য করো, আমরা এই বডি পার্টসগুলো, মিস্টার শেফসের এই বডি পার্টসগুলো আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম। প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা এটা শিখেছিলাম। আজ আমরা এগুলোর স্পেলিং করব। ওকে, H-E-A-D হেড, H-E-A-D হেড, H-E-A-D head, N-O-S-E nose, N-O-S-E nose, E-I-E eye, E-I-E eye, E-Y sorry E-Y-E eye, H-A-N-D hand, H-A-N-D hand, L-E-G leg. Again, say after me. Okay, H-E-A-D head, H-E-A-D head, N-O-S-E nose, E-Y-E eye, H-A-N-D hand, L-E-G leg. My lovely students, please look at me. Our first word, head, H-E-A-D head, H-E-A-D head. And next word, nose, N-O-S-E nose, N-O-S-E nose. And next word, eye, E-Y-E eye, E-Y-E 3 letters, E-Y-E eye 3 letters. And next word, hand, H-A-N-D hand 4 letters, H-A-N-D hand. And next letter word, leg, L-E-G leg, L-E-G leg. My lovely students, please repeat after me. Okay, H-E-A-D. Please do it with me. Okay, raise your hand and count H-E-A-D. Do it with me. Okay, H-E-A-D head 4 letters, H-E-A-D head. And next, N-O-S-E nose, N-O-S-E nose 4 letters. And next, eye, E-Y-E eye, E-Y-E eye. And next, hand, H-A-N-D hand 4 letters, H-A-N-D hand. And next, leg, L-E-G leg, L-E-G leg. I hope তোমাদের নিশ্চয়ই স্পেলিংটা ঠিক হয়ে গেছে।
students, please look at the screen. This is Mr. Chef. We know him. He is Mr. Chef. How many circles Mr. Chef have? We count, okay? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 circles Mr. Chef have. How many circles Mr. Chef have? That is our question. How many circles Mr. Chef have? We count, okay? 1 circle, 2 circles, 3 circles, 4 circles, 5 circles. There are 5 circles Mr. Chef have. Mr. Chef have 5 circles. Next, how many squares Mr. Chef have? Our next question, how many squares Mr. Chef have? We count, okay? How many squares? 1, 2, 3. There are 3 squares Mr. Chef have. Mr. Chef have 3 squares. Mr. Chef have 3 squares. And next, how many triangles Mr. Chef have? Our question, how many triangles Mr. Chef have? We count, okay? Triangle, we count triangle. 1, 2, 3. There are 3 triangles Mr. Chef have. Mr. Chef have 3 triangles. How many triangles Mr. Chef have? There are 3 triangles Mr. Chef have. Our next question, how many rectangles Mr. Chef have? How many rectangles Mr. Chef have? We count, okay? 1 rectangle, 2 rectangles, 3 rectangles, 4 rectangles. There are 4 rectangles Mr. Chef have. So, Mr. Chef have 4 rectangles. Now, open your English book at page 41. My lovely students, please see the activity C. Color Mr. Chef in activity A. Okay? এখানে আমাদের দেখো মিস্টার শেফ আছে। মিস্টার শেফ আছে। এখন আমাদের বলছে যে মিস্টার শেফকে কালার করতে বলছে। কি কালার করতে বলছে? সার্কেলস গুলোকে করতে বলছে ইয়েলো। উই নো ইয়েলো মিন্স হলুদ। সার্কেলস গুলো আমরা ইয়েলো কালার করব। and triangles red. triangles গুলো আমরা রেড কালার করব। আর স্কয়ারস গুলো ব্লু কালার করব। রেক্ট্যাঙ্গলস গুলো গ্রিন কালার করব। তার আগে মাই লাভলি স্টুডেন্টস, তোমাদের বাড়িতে বাসায় নিশ্চয় কালার পেন্সিল আছে। খুব ঝটপট সেই কালার পেন্সিলগুলো নিয়ে চলে আসো। এখন আমরা এটা রং করব। যেহেতু মিস্টার শেফসকে রং করব, তোমরা এক দৌড়ে গিয়ে কালার পেন্সিলগুলো নিয়ে এসে বসো। ছোট্ট সোনামণিরা, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের কালার পেন্সিল নিয়ে রেডি হয়ে গেছো। ওকে, উই কালারিং। ওকে, নাও we first color circles. Okay, আর এই সার্কেলগুলোকে আমরা ইয়েলো কালার করব। ওকে,
ইয়েলো, এবং তোমরাও করো, তোমাদের বইয়ে তোমরাও করবে এটা। ওকে, আমরা হ্যাঁ এই দেখো আমরা সার্কেলগুলোকে দেখো ইয়েলো কালার করে ফেলেছি। তোমরাও তোমাদের বইয়ে ইয়েলো কালার করে ফেলো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড নেক্সট ট্রায়াঙ্গেলস। ট্রায়াঙ্গেলসগুলোকে আমরা রেড কালার করব। ওকে, নাও স্টার্ট। দেখো আমরা ট্রায়াঙ্গেলসগুলোকে রেড কালার করেছি। তোমরা তোমাদের বইয়ে ট্রায়াঙ্গেলসগুলো রেড কালার করো। নোজ, লেগ এগুলো রেড কালার করো। আমাদের এই যে নোজ, লেগ এগুলো কি? এগুলো ট্রায়াঙ্গেল, এগুলো রেড কালার করো। আমি আশা করছি তোমাদের হয়ে গেছে। আমরা এবার পরেরটায় যাই। হ্যাঁ, স্কয়ার্স। স্কয়ার্সগুলোকে আমাদের ব্লু কালার করতে বলছে। আমরা এবার স্কয়ারগুলো ব্লু কালার করব। নাও মাই লিটল লার্নার্স প্লিজ স্টার্ট। হ্যাঁ, এই দেখো আমরা স্কয়ারগুলো ব্লু কালার করেছি। তোমরা তোমাদের বইয়ে ব্লু কালার করে ফেলো। আমরা দেখো বডি ব্লু কালার, দেখো পায়ের অ্যাঙ্গেল ব্লু কালার। I hope you have finished. You are so nice. Then we are going to color rectangles. আমরা এখন rectangles গুলো কালার করব। তোমরাও শুরু করো আমার সাথে। হ্যাঁ, আমরা এখন এই যে rectangles আছে যেখানে যেখানে leg and hand. Okay, start. My lovely students, নিশ্চয় তোমাদের এতক্ষণ হয়ে গেছে। তাহলে আমরা এখন দেখো মিস্টার শেপকে কালার করেছি। হি লুকস লাইক বিউটিফুল। খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে, তাই না বন্ধুরা? তোমাদের বইও নিশ্চয় খুব সুন্দর লাগছে। দেখো আমরা হেড অ্যান্ড হ্যান্ড দেখো আমরা ইয়েলো কালার করেছি। there are 1 2 3 4 5 দেখো there are 5 circles and that is yellow color, and 1 2 3 4 rectangles that is green color, and 1 2 3 so there are 3 squares that is blue color, and nose and leg foot মানে পায়ের পাতা, এটা ফুট পায়ের পাতা, nose and feet দুইটা পা যেটা আমাদের দুইটা পা হলে feet আর একটা পা foot, আমাদের 3 triangles আর red color। আশা করছি তোমাদের এটা হয়ে গেছে। আমরা এবার পরেরটা যাই। রিড অ্যান্ড সে। আমার ছোট্ট সোনামণিরা আমার সঙ্গে তোমরা একটু পড়ো। ওকে, হিজ নোজ ইজ ট্রায়াঙ্গেল, হিজ নোজ ইজ ট্রায়াঙ্গেল, হিজ নোজ ইজ ট্রায়াঙ্গেল। আমরা ট্রায়াঙ্গেল
ট্রায়াঙ্গেল মানে জানি তো, ট্রায়াঙ্গেল আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসে শেষে আমরা কিন্তু ওয়ান ডে ওয়ান ওয়ার্ড পড়েছি, একটি করে ওয়ার্ড শিখেছি। সেখানে আমরা প্রত্যেক দিনই ট্রায়াঙ্গেল, রেক্টেঙ্গেল, স্কোয়ার, সার্কেল এগুলো কিন্তু আমাদের সব হয়ে গেছে। এগুলোর অর্থ, এগুলোর উচ্চারণ আমরা কিন্তু সব পড়েছি। সো তোমরা খুব ভালো করে জানো ট্রায়াঙ্গেল মানে কি। তাহলে হিজ নোজ ইজ ট্রায়াঙ্গেল, তার নাক ত্রিভুজ। হিজ আইস আর সার্কেল, আই মানে চোখ আমরা জানি, তাহলে হিজ আইস আর সার্কেল, তার চোখ বৃত্ত, সার্কেল মিন্স বৃত্ত, তার চোখ বৃত্ত। হিজ হ্যান্ডস আর রেক্ট্যাঙ্গেলস, হ্যান্ডস মানে কি আমরা জানি তো, হ্যান্ডস মানে হাত, হ্যান্ডস আর রেক্ট্যাঙ্গেল, রেক্ট্যাঙ্গেল মানে মনে আছে নিশ্চয় তোমাদের, আর তো আমরা তো এগুলো ওয়ান টু ওয়ান পড়েছি। হিজ হেড ইজ সার্কেল, তার মাথা বৃত্ত। হিজ হেড ইজ সার্কেল, এগুলো আমার সঙ্গে আবার তোমরা পড়ো, রিপিট আফটার মি, ওকে। হিজ নোজ ইজ ট্রায়াঙ্গেল, হিজ নোজ ইজ ট্রায়াঙ্গেল। হিজ আইস আর সার্কেল, হিজ আইস আর সার্কেল। His hands are rectangle, his hands are rectangle. His head is circle, his head is circle. Okay, thank you very much. Now it is time to discuss about one day one word. Okay, our today's word is WATCH. The pronunciation of the word is was. Was. Was means দেখা or ঘড়ি, দেখাও হতে পারে, ঘড়িও হতে পারে। was মানে ঘড়ি হতে পারে, was মানে দেখাও হতে পারে। তাহলে আমার সঙ্গে আবার বানান করো, WATCH, WATCH, was. The pronunciation of the word is was. Again, spell with me, okay? WATCH, was. WATCH, was. WATCH, was. Was অর্থ দেখা অথবা ঘড়ি। WATCH, was. WATCH, was. Was অর্থ দেখা অথবা ঘড়ি। Now we have some letters here. We have to find out the letters that are made by the word was. Okay, to make the word was, we need first letter is, what's our first letter? Our first letter is W. Our first letter is W. And which is the next letter, my little learners? Think. Yes, well done. Our next letter is A. W, A. And what will be the next letter? Think. Yes, you are good. W, A, T. And which is the next letter? Yes, thank you very much. W, A, T, C. And which is the last one, last letter? Yes, our last letter is H. We got the word was. WATCH, was. Now find out the correct word. Here are some words, and which is the correct spelling? Which word is correct spelling?
কোনটা আমাদের সঠিক বানানের ওয়াজ। এখানে আমাদের দেখো অনেকগুলো আছে ওয়ার্ড, ওয়াজ বানান, আমাদের সঠিকটা খুঁজে বের করতে হবে। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড। দেখো তোমরা এটা খুঁজে বের করো। Yes, you are absolutely right. This word is correct. W-A-T-C-H, was. Now say the missing letter. W-T-C-H. Which letter is missing here? My lovely students, which letter? Yes, you are right, and thank you very much. Our missing letter is A. W-A-T-C-H. And next, W-A-T-C dash. Which is our missing letter? Yes, our missing letter is H. Our missing letter is H. W-A-T-C-H. Now write the word to your notebook. Okay? Please open your notebook and write the word. Date লেখো, দেখো এখানে ডেট আছে, ডেট লেখো, আজকের ডেট লেখো 9/7/20 and our today's word W-A-T-C-H, was. W-A-T-C-H, was. The pronunciation of the word is was. W-A-T-C-H, was. The pronunciation of the word is was. And was অর্থ দেখা অথবা ঘড়ি। এটা তোমরা তোমাদের খাতায় বা তোমাদের নোটবুকে এক্সারসাইজ খাতায় লিখে নাও। And I hope you have finished your writing. Or this is the time of homework. Our today's homework is very easy. Draw Mr. Shape and color him. Mr. Shapes এর ছবি আঁকবে তোমাদের খাতায়। এবং আমরা আজকে দেখো তোমাদের বইয়ে সার্কেল গুলো ইয়েলো কালার করেছি, স্কোয়ারগুলো ব্লু কালার করেছি, হ্যাঁ, ট্রায়াঙ্গেলগুলো রেড কালার করেছি, রেক্টেঙ্গেলগুলো গ্রিন কালার করেছি, তাই না? এগুলো বইয়ে দেখবে এবং তোমাদের খাতায় সুন্দর করে মিস্টার শেপসের ছবি আঁকবে। ড্র মিস্টার শেপস অ্যান্ড কালারিং, তাকে রং পেন্সিল দিয়ে সুন্দর করে কালার করবে। ওকে, দিস ইজ দ্য হোমওয়ার্ক ফর ইউ। ওকে, now that's all for today. See you again tomorrow. Our last song, goodbye, goodbye, that ends of the day. Goodbye, goodbye, that goodbye, goodbye, that's ends of the day. Okay, thank you very much.